Почему-то, может быть. But we are doing okay. Yeah, we have problems with connection. Сейчас я скажи, попробуем другой Wi-Fi подключить. We will try to reconnect to another Wi-Fi. Now seems to be working. Работает все, да? If there will You tell me when you're ready. I am ready. We too. Мы готовы. We are ready. You are ready. Okay, very good. So first of all, good to see so many devotees there today. Headed by yourself, Maharaj, my obeisances to you all. Vanchakalpatarubhyascha, kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Gurudev ki jai, Shri Guru Maharaj ki jai, and Jai Shri Prabhupada ki jai, and Jai Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. These are our actual guardians, contemporary guardians, and we are all trying to bring their message to the world in one way or another. Они наши постоянные защитники, и мы пытаемся нести их послание в мир тем или иным путем. Krishna, Krishna, Krishna. So I see another eye has entered the temple room. Your telephone eye. Еще один глаз появился в храме. Да. Распространяют по всему миру. Yeah, we're spreading throughout all the world. All right. Happily, because really we want the world to always be conscious of the message of Gurudev, Guru Maharaj Srila Prabhupada, the message of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это здорово, потому что мы все хотим, чтобы весь мир был осознан относительно послания Гурудева и Сарасвати Такура. And so this is arranged by Mahaprabhu that we can be on Skype, we can be on Zoom, Facebook, various ways to talk to many at the same time. Это Махапрабху устроил, что у нас есть Zoom, Skype, ну и вот все вот эти вот мессенджеры, благодаря которым мы можем встречаться. And if we think about it a little more, we can think it is Nityananda Prabhu who's allowed it, because he is the one who wants to reach the most fallen people. А если мы посмотрим на это еще глубже, то мы увидим за этим Нитянанда Прабху, который хочет распространить максимальному количеству людей. And yesterday was Nityananda's appearance day, and certainly here we felt like we really had a festival from early morning all the way through until the evening time, after the evening program. И вчера был день явления Нитянанды Прабху, и у нас был большой фестиваль, большой праздник с самого утра и там, после программы даже вечерней, то есть весь день. And it reminded me very much of our days in Navadip in India, where we'd have festivals and really there's no gap in the day, not even a second. There's no gap, there's always something happening. And at the end of the day, we're exhausted. Это напомнило мне вот праздники в Навадвипе, те дни, когда у нас не было даже секунды, чтобы отдохнуть, ну, не то что отдохнуть, паузы сделать в служении, и в конце дня мы были просто измождены. The message of Mahaprabhu, the message of Nityananda, the message of Srimad Bhagavatam is so important in this world. Послание Махапрабху, Нитянанды и Шримад Бхагаватам очень, настолько важно в современном мире. Even we have all been practicing for a little time, whether very short or a little longer, but we have come from a very distant place and we are practicing. But even in a short time, we can have the perspective that anything else is just superficial, it is temporary, it has no lasting value. И вот послание Махапрабху, Нитянанды, Шримад Бхагаватам
на какое бы время мы с ним мы пришли из разных мест, очень отдаленных, и мы разное время соприкасаемся с этой истиной, но даже короткого времени становится достаточно, чтобы увидеть остальное как нечто искусственное и приходящее. And one nature of Nityananda was he was waking people up to the necessity of chanting the Lord's holy name, especially Gauranga's name. И природа Нитьянанды Прабху была такова, что он всем пытался донести огромную важность произнесения, воспевания святых имен Господа, особенно имени Гауранги. Now, I don't know about all of you, but I know myself, I did not know I needed to be woken up. Да, и он, как бы, Нитьянанда Прабху пробуждает, пытается пробудить людей. Я не знаю, как насчет вас, но про себя могу сказать точно, что меня нужно было пробудить. We were going on in the world like everybody else is going on in the world. But really, the message of Srila Prabhupada in my case, but the message of the pure masters came to wake us up to something which we've been sleeping to with our eyes closed. Как бы бродили по миру с закрытыми глазами, и вот в моем случае меня пробудил Прабхупада. В общем, для этого нужны чистые носители истины. So you have all been woken up. Now your duty is to go and wake others up. Last words. You have all been woken up. Now your duty is to go and wake others up. И вы были пробуждены, и теперь ваш долг идти и пробуждать остальных. There are some people in the world who you can say are fortunate. They are searching. They know they're looking for something, but they can't find it. That's one department. Много людей в мире ходят, и это удачливые души, которые ищут, но не могут найти правду. But we can think that the vast majority in this world are not even searching. They're not aware there's anything to search after. They're kind of numb to anything more than success in work, family, eating, like this. Мы можем подумать, что подавляющее большинство людей, они даже не ищут, они даже не знают, что что-то нужно искать, и они ходят как онемевшие и занимаются вот всем этим, кушать, спать, и так далее. So, if we remember our life before being devotees, and then really the value, the complete change in our life, it became valuable when we became devotees. Если мы вспомним те времена, когда мы еще не были преданными, то мы сможем ощутить разницу, какие огромные перемены произошли в нас, и благодаря этому мы сможем понять великую ценность этого. And during 1 week or during 1.5 weeks maybe, the last week or so, there have been 2 particular cases of devotees who have suddenly understood something specific due to the suffering of this modern time with the COVID. И вот за последние недели-полторы было 2 случая с преданными, которые поняли нечто особенное вот во время, как я понял, этих страданий, связанных с ковидом. One is a doctor who is a cancer doctor and so is always seeing suffering, seeing death also, day by day, seeing like this, like doctor in a hospital. Один из них это доктор в госпитале, который занимается именно раком, и он каждый день видит, как люди страдают, умирают, это каждый день перед его глазами. An Indian lady doctor, but her mother and father both got COVID, and then her mother died, and her father suffering very much, but now is getting better.
But really, she was completely shocked by her mother's death, even though she sees death all the time and doesn't think about it. Her mother, close to her, died, and by the COVID, and then she is very shocked. She left her job, she changed her life. Это доктор, это женщина индийская, и у нее заболели мать и отец, и мать умерла, а отец он очень страдал, но он сейчас поправляется. И она была настолько шокирована смертью своей матери, что она уволилась с работы и произвела очень большие перемены в своей жизни. And that lady, she knows, she's Indian, she knows about Bhagavad Gita, she has some understanding, she's met devotees. But we talked, yesterday morning, we talked in the morning, and she was absolutely desperate for initiation. She said she understood now how necessary it is to chant the Lord's name, to receive the Lord's name. Things she's heard about before, but just said, God, there's no time for this, I'm a doctor. But now her heart is hit, and she's become very serious. В общем, ее эта смерть шокировала, несмотря на то, что до этого она видела очень много смертей. И они разговаривали недавно, на днях, и она действительно отчаянно захотела инициацию, потому что сейчас она поняла, насколько, то есть когда это именно ее сердце затронуло, она поняла, насколько это важно. Она до этого читала Бхагавад-гиту, Писание, тоже участвовала как-то в жизни преданных, но она не понимала, насколько это важно. И вот после этого она обратилась за инициацией, поняла, как важно воспевать имена, ну и так далее. You can say this serious situation came, and it shows that we have a heart. Even somebody who deals with death every day, when their close relative passes away, it's not that, oh yes, I see death every day, they've gone. We have a heart. We know that the feeling is actually the prominent thing in this world. It's the symptom of actual life, to have a heart. Это, чем он закончил, то, что это симптом жизни, что мы имеем сердце. И вот вся эта история, она показывает, что мы можем 1000 раз видеть смерть, но когда это кто-то, к кому мы привязаны, то эти чувства, они затапливают нас. And we need to prepare our heart in this life, because everyone's dying around us and we are also going to die. Not just to delay this serious search, the proper journey, embark on the proper journey. We must start on the journey urgently. Мы должны подготовить свое сердце, потому что мы живем в мире, где все умирают, и мы рано или поздно умрем, и нам не надо откладывать, мы должны заняться этим сейчас, этим поиском, и вот, в общем, да. Поиск самого важного. And 2 days ago, one of our devotees, who's a mature devotee, age, I suppose, 45, something like that, not a young devotee, and he's been a devotee for a while. But his brother got COVID, and his brother's wife and the children, their whole family got COVID, and the brother is suffering very much right now. And he called me up, and he is already a devotee, but now he also struck to the heart by somebody so close to him, being in so much difficulty, and realizing, strongly seeing this suffering of the world. И 2 дня назад ему позвонил другой преданный, которому уже около 45 лет, он зрелый преданный, не первый год практикует, и тем не менее, вот его тоже, у него произошло такое, то, что его брат заболел, жена брата,
дети, в общем, вся семья. И он тоже позвонил Махараджу и поделился всем этим, и насколько это тоже его в самое сердце тронуло. But both of these people, they are fortunate because they have devotional connection. They understand, I should be chanting Hare Krishna. We understand, we have the next life. It is going to come. We are going to leave this body. We have our next journey, which is sure to come. So both of these people are fortunate because they are trying to more and more take shelter of the Lord's path. Но оба этих человека очень удачливы, потому что у них есть связь с преданными, они знают, что нужно воспевать святые имена, они знают, что они живут там не первую, не последнюю жизнь, и они оставят это тело и продолжат дальше, и они идут по пути к Господу. But otherwise, without any clue, without any introduction, in the case of the lady who'd been introduced but did not take it seriously, and in the case of the devotee, without like making our journey the priority, without this, then we are hopeless in the world, without some connection with the devotional path. Otherwise there's no hope. And then only making ourselves blind to reality, making our hard heart, whatever it may be, taking intoxication, suicide, no tangible shelter except for the Lord and Mahaprabhu. Вот, сейчас все это совмещу. Ну, в общем, без Махапрабху, без воспевания имени, без понимания супер приоритета вообще всего этого, мы беззащитны перед этим миром, перед всеми его невзгодами. Это может закончиться интоксикациями, суицидом и еще какими-то такими вещами. И мы должны понимать приоритет этого. И вот эти два человека, они были представлены этой традицией, но они до того момента, как не произошло что-то такое, они прям настолько серьезно это не воспринимали. And some time ago, Paramananda told me about, because he reads the news, he scans through the news, and in Japan, then they had the figures for how many people died of COVID, and etc. But it was when I was still there, so I suppose it's maybe 5 months ago at that time. He said, here's a news report that says how many people have died from COVID in Japan. And I don't remember the figure. But he said, and in the same period, how many people died from suicide? And it was much more. The suicide was vastly more than the COVID. Парамананда ему показывал статистику в Японии, количество заболеваний и, точнее, количество умерших от ковида, пострадавших, и количество смертей, да, от самоубийств. И количество вот суицидных смертей было гораздо выше. And in one of Bhaktivinoda Thakur's songs, it says, there it says, in old age, we are taking shelter from our suffering of old age, all the bones and illnesses and everything that pains. It said taking shelter. Normally people are taking shelter from that suffering, thinking that inviting death, oh, I want to die, then I'll be relieved of suffering. Thinking it will be cooling, not knowing what is going to come. И Бхактивинод Такур писал, что в старости, когда к нам приходит вот немощь, болезни и так далее, то старики, они даже приглашают смерть, думая, что она станет для них облегчением, избавит их от этих страданий, не понимая, что на самом деле последует за ним. So you are all in the fortunate section, because we are connected with the plane of truth, not the plane of ignorance, the plane of denial and pretending that nothing is going to happen in the future. But we are connected, you are connected with the plane of truth. You know where to take shelter and what to do. И мы
Вы удачливы, потому что вы знаете правду, и вы не будете как бы закрывать глаза и пытаться спрятаться от нее, и будете принимать прибежище, ну, до этого он говорил, принять прибежище у смерти, а здесь вы будете знать, что прибежище в правде и в общем, вроде все. So when you have in your hand the medicine for the suffering souls, then it is not right to keep that to yourself. We must see everybody is suffering, we must distribute that medicine. В ваших руках есть лекарство для страдающих душ, и вы не имеете права хранить его просто при себе. Вы должны видеть, что люди вокруг страдают, и раздавать это лекарство. And by distributing, you will also be replenished with more and more substance to give to others. И через это распространение вам будет даваться еще и еще больше субстанции, вещества, да, вот для того, чтобы вы продолжали. And what will be the result is that more and more people will be able to get some actual relief in this world by taking shelter of the holy name of the Lord. И результатом этого будет то, что все больше людей будут получать облегчение, будут получать прибежище у стоп Господа и у святых имен. And this is Nityananda's wish, this is Gauranga's wish, this is Guru and Vaishnava's wish. Это желание Гауранги, желание Нитянанды, Гуру и Вайшнавов. So it's a good idea for us to try to do what they wish for us to do. Это хорошая идея попробовать сделать то, что они хотели, чтобы мы сделали. So glorifying Nityananda, glorifying Gauranga, glorifying Guru and Vaishnava, glorifying Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita, and that glorifying, distributing that, not only one-on-one, but as broadly as possible. Восхваляйте Махапрабху, Нитянанду, Гуру, Вайшнаву, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, и делайте это не просто друг с другом, а распространяйте это максимально. And we shall try to proceed on. When I've got my hand on the handrail and I have something to hold on to, I can extend my other hand to help people who are sinking. Какая вдохновляющая речь вообще. Посмотреть, какой у нас подключен этот. Видишь, это нижний подключен, верхний подключен. Махарадж. Govinda, 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 where did you go? We had some connection problems. We reconnected to another network. Okay. So, but we do not see you. No. I do not see you either, but my video is Now on. okay. We see you. Oh, you see me. I do not see you, but no problem. We can turn the video off if it is better for the connection. Oh, okay. If it will be problems, we will shut down the video. Okay. Yeah. All right, so I think we got cut off somewhere where I was saying how we need to be on safe ground in order to help those who are sinking in the mud of the material world.
So we must be careful to stay on firm ground and keep our hand on the strong connection, the handrail, if you like. If I can hold on with this hand firmly, then I can give my other hand to rescue others and pull them out. Ну, вот он такой образ дает, то, что мы должны стоять на твердой, на безопасной почве для того, чтобы тем, кто находится в грязи, в болоте материального мира, чтобы мы могли им помочь. И вот мы как бы держим такую, ну, как нечто, что может помочь им выбраться. Для этого мы должны сами стоять крепко. So with faith we shall keep strongly holding on and connected to Guru and Gauranga through the holy name and through seva. И мы должны сами очень крепко держаться вот за эту связь, которая соединяет нас с Гуру, Вайшнавами, Гаурангой. We have a very strong master. He is Gauranga. He can do anything. So we are small, but we are servitors on his behalf to engage in this kind of distribution work, rescuing work. У нас есть очень сильный, великий мастер Махапрабху, и вот его дело распространения, вот его послание миру. Мы маленькие, он большой, и если мы будем держаться за него, то мы тоже в этом преуспеем и сможем помочь людям. So, yesterday was Nityananda's appearance day, yesterday and the day before. Then we see, like first-hand through the experience of the devotees, the terrible suffering of this world. And we see that Nityananda is coming to take us from suffering and take us to joy. Вчера у нас было явление Нитьянанды Прабху, и вот все эти были тоже страдания, связанные с ковидом, со всем этим, и мы видели, как сила Нитьянанды, она, тем не менее, она вытягивает из материального мира, из всех этих невзгод. So please chant Hare Krishna and be happy. Simple formula. Пожалуйста, воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. Очень простая формула. Hare Krishna. So, any question or any topic you like me to address? Какие-то вопросы или First of all. Может быть, вы хотите, чтобы я какую-то тему еще поднял? Надо при источник вопросов. Да, на техническую правду. Nanda Priya has a question of technical question, as she says. Technical. Okay, try me. Испытайте. Вы нам прошлой, кажется, касте сказали, мы обсуждали с вами тему петь баджаны не как попугаи, да, вот не повторять просто слова. И у одной из преданных возник вопрос, какой вы дали практический совет, как выучить баджаны, учитывая, что нам не близок Бенгалии и внимание довольно рассеянное у нас. On the previous cast, you told us to sing bhajans, not like parrots. And one Didi, she had a question about, like technical advice, how it can be more simple for us to learn these bhajans, because Bengali it's difficult language for us. So maybe you can make an advice. Well, do you have any of the bhajans with word-by-word translation? Word by word, no. No. Only the verse and the translation of all verse. And, the sentences, not word by word. Ну, конечно, было бы пословно было бы. Yeah, if it will be word by word, it would be
much better. И мы слышали, что баджаны — это очень важно их знать. И некоторые учителя говорили, что вся сиддханта заключена в песне. And we heard that it's very important to know bhajans and that all Siddhanta is in bhajans. All right. So, really you don't have any with word by word. All right, I will do a little something for you, but not this morning. Here is still morning. Not today, because today is busy and we have a big program in the evening and I have Zoom. I'll give one verse, one song, very short song, Nadia Godrume Nityananda Mahajana. This is a very short song. The words are simple and it is very important for us, and it's Nityananda's time. So I'll arrange this song word by word, and then you can try to capture, then you will understand, oh yes, it is very sweet. The Bengali kirtan is very sweet, with meaning. Он завтра утром, скорее всего, сможет выслать Надя Гадрумы. Это очень короткий баджан, и вот у них есть пословный перевод, и мы сможем ощутить, насколько это сладостно, бенгальское, именно бенгальский язык, бенгальское песнопение. And maybe, do you know, can we find anywhere word by word translation in English, from Bengali to English? Well, I don't know for Nadia Godrume. I need to make it word by word for you, because otherwise I could just copy and paste. But it's very simple Bengali. And some songs we must have, but soon you start to pick up the words. I mean, I hope. When you read Chaitanya Charitamrita, that has word by word. Yes. And correct? Yes. Srimad Bhagavatam. Ruski Chaitanya Charitamrita has word by word from ISKCON. Yes, and Srimad Bhagavatam too, and Bhagavad Gita, word by word. Prabhu, don't try Sanskrit. Oh, Chaitanya Charitamrita in Bengali, yes, in word by word. Yeah. Word by word. Sanskrit, it is very complicated. And it is good to know, but it needs a certain brain. We have simple brains, we'll go for simple Bengali. Я упомянул про Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, он говорит, нет, санскрит не трогайте, я забыл, что это разные. И можно еще, просто интересно, как вы, когда приехали к Гурудеву, как вы учили баджаны, и как составляли все вот эти песни, чей это труд? Nanda is interested how when you came to Gurudev in Bengali, how first time, how did you learn all this? What was your experience? Well, I can say that I'm very bad because I didn't systematically learn Bengali. It was just we're in Bengal, and then you need to go shopping, you need to do savor, and so we are learning basic Bengali. So my Bengali is simply spoken Bengali as you will pick it up from the local people. У него очень простой бенгальский, не чисто такой, чтобы... А кто составлял песенники на английский? And who made this translation to English of our text songs? Songbooks. Different devotees have made. So our Kirtan guide, even the translations, when you do know some Bengali, then you can also understand some of the translations. They're a little, interpretation. That's why it's good to know Bengali, because to know some Bengali, I don't say become a scholar, because
many words. They're so sweet in Bengali. They don't actually translate into English or Russian likely. В бенгальском есть много таких слов, он говорит, сладких, которые невозможно перевести ни на английский, ни на русский, поэтому желательно знать бенгальский, не как прям студент такой, серьезно знать, но вот хотя бы на каком-то базовом уровне, чтобы это чувствовать, этот вкус. We hear the word rasa all the time. Мы все время слышим слово раса. Vatsalya rasa, madhurya rasa, etc. But rasa, there is no word in English. It means taste. Часто переводят как настроение, вкус, но вообще отношения живого, отношения вообще с чем угодно. И вот характер этих взаимоотношений выражается словом раса. And again in the songs you find the same words. Then you start to realize, Kandiya, Kandiya Bole. Then, crying and crying. These words come up and then you can feel it when you're singing. And this is the point that Gurudev wants us to feel the songs. Много текста. Ну, в общем, вот говорит, мы постоянно слышим вот эти слова, и прям према, например, да, према, он говорит, то, что раса в абсолютном значении, она ведет нас к любви к Богу. Это как бы... К отношениям. Да, основа. Но любовь к Богу, мы слышим об этом как о преме, но при этом према тоже не переводится на английский язык напрямую. И когда мы, в общем, сталкиваемся с бенгальским, мы, например, кандия боли, тоже мы начинаем воспринимать, в общем, более глубоко, чем просто в переводе. Еще бы понять, как это все изучать. Мы начинаем чувствовать, да, он сказал. Да, мы начинаем чувствовать баджаны, и тогда естественным образом у нас эти чувства проходят. It's interesting how we can learn this, because maybe we have to know someone who really is the source of this language for us, because through the books it can be impossible to learn this. Повторите вопрос, пожалуйста. То, что через книги это не выучишь, это должен быть живой носитель, живой человек, который сможет такие нюансы объяснить. It's always helpful to learn with others who know, because learning is also a transmission. It's not just hard work. It's something happy. Anyhow, also you can say that, you can translate that first, and I'll say something else. Ну, в общем, да, когда учишь с кем-то, это всегда лучше, потому что обучение – это прежде всего передача, а не просто такая тяжелая работа. Anyhow, please don't wait until you've learned sufficient Bengali that you can sing the song without the translation. I always read the translation, because this Bengali, we can also get it wrong, we can make mistakes. So it's good to see the translation while you sing, so you get the right meaning, because grammar comes into play. And we're not giving our time for learning the technical, subjective case, objective case, and all this, that, and the other. So still we're reading the translations after 40 years. So don't wait until you become a scholar, then think, oh, I can sing. We just need to sing and know what we're singing, and you have the translation. Use your second eye for the translation. Вот последнее он сказал, очень здорово, то, что используйте свой второй глаз, когда читаете, когда поете баджаны, не ждите, у нас нет времени ждать, когда мы изучим бенгальский, чтобы уметь это все петь и понимать без перевода. Когда поете, всегда читайте перевод. И дальше он сказал, что я через 40 лет спустя все равно читаю перевод. And Prema Dharma Deva Stotram is in Sanskrit. So we definitely fully read the translation every time. But there is the leader, then the echo. So while the leader is leading,
you do a scan of the translation, and if you read fully the translation time to time, as you scan it, you'll get the full translation. И вот Премадхама Дева Стотрам на санскрите написано, поэтому мы ее всегда читаем перевод, и хорошо, что есть лидер, тот, ну, в общем, запевающий. И пока он поет, мы можем прочесть перевод. Если мы будем постоянно читать перевод, то это как бы будет откладываться в нас, и мы сможем в полной, как бы полностью его всегда. Something like namabas in chanting the holy name. Namabas means inattentive chanting. When we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, mind goes everywhere. And I expect you all know at least 3 words, Hare, Krishna, and Rama. And so we know those 3 words, and what they're indicating, what we've been told they indicate. But we need to be attentive. Otherwise, also, we're just sending Hare Krishna into the air, rather than with substance. So we're told to avoid namabhas. Есть такое понятие, как намабхаса, это то, чего мы должны избегать. Это невнимательное повторение. И вот мы знаем как минимум 3 слова: Харе, Кришна и Рама. Мы знаем, что они значат, нам рассказали о том, что за ними скрыто. И мы должны хотя бы их повторять внимательно, не позволяя уму витать где-то. And similarly, we'll try to avoid inattentive singing of the bhajans. We want to be attentive, enthusiastic, capture the substance. And without any Sanskrit or Bengali is also fine. But it is happy to get a few words, and Bengali is sweet. И также мы должны улавливать суть, понимать то, что мы поем в баджанах, делать это внимательно, не позволять себе быть рассеянными. И при этом здорово, если мы будем знать какие-то слова на бенгальском, добавить сладости всему этому процессу. But good, you are inquiring how to be more attentive, more focused in the kirtan. This is good. And we can encourage each other by reading the translations, not just to read them and get the translation out of the way, but to read the translation also with heart. Здорово, что вы ищете способов для более внимательного и вдумчивого пения. И, в общем, надо читать, даже когда мы читаем переводы, надо делать это, еще вкладывая туда свое сердце. А не таратория. Да. Вот тут вопрос на английском. We have question. Да, Maharaj. Dandavat pranams to Maharaj and all devotees. Can you tell about our responsibility in human body? Big responsibility. Don't waste this chance to get out of birth and death and go home to Krishna. Can you repeat, please? Ответственность очень большая в этом. A big responsibility. Do not waste this chance of your human body. Don't waste it. That this opportunity is to get out of birth and death cycle and to go home to Krishna. That is the big responsibility, to use this human body properly. Это очень большая ответственность, пребывание в человеческом теле. Вот какова ответственность того, что мы в человеческом теле? Да. Ответственность очень большая, потому что мы должны использовать этот шанс, чтобы вырваться из постоянных рождений и смертей и отправиться домой к Богу. We have been in animal species, bird species, plant species, fish species, insect species. Now we've got ourselves to the human species. And the purpose of human life is to leave our mundane eating, sleeping, mating and defending and wake up our sleeping devotion to Krishna, devotion to God tendency. This takes us out of this world.
Мы уже рождались до человеческого вида в животных видах, в птицах, рыбах, растениях и так далее. И сейчас мы родились в человеческом теле, и это прекрасная возможность для того, чтобы пробудиться от этого постоянного сна, кушанья и вот всей этой рутины животной, и пробудиться от этого сна через преданность Господу. Это наш главный и чуть ли не единственный способ вырваться отсюда. And because there is such an important duty for this human body, because of that, we must try to wake up those who are unaware of this importance. Wake up those so that they can use this life nicely and not waste it eating, sleeping, making family and defending, fearing. И то, что мы это знаем, это очень большая ответственность, и это наш долг перед другими людьми, которые еще не знают этого. Мы должны и помочь им пробудиться от вот этого постоянной защиты, страха, ну и опять же там кушать, спать и дать им эту истину. And in the beginning of today's meeting discussion with you all, then we pointed out that we did not know what was the value of this body and the purpose of this human life until someone came to wake us up and give us some indication that there is proper use of this body because it is human. We can learn about eternal love of God. И в начале нашего разговора мы отметили, что мы когда-то тоже не знали обо всем этом. И теперь мы знаем об важности пребывания в человеческом теле, потому что мы можем, в общем, узнавать что-то, учиться и узнавать о самом главном, о любви Господа. And it's not a dream. This is shown everywhere as reality. And it is not a dream that, okay, it exists, but it is far beyond my capacity. The opportunity has been given to us in this age that to chant the holy names. This is the way to wake up our love of God. И это не просто некая мечта, которая где-то существует, а она недоступна, а в этот век нам дан, открыт доступ к ним туда. Мы можем воспевать святые имена и открывать вот эту вот любовь к Господу. And Nityananda wants us to chant the name of Gauranga, Gaura Hari. And Gauranga wants us to chant the names of Radha Krishna, Hare Krishna. So we are doing all of this. We are chanting Nitai and Gauranga. We are chanting Hare Krishna. And we are chanting this with faith and with service mood. How can I be of use? How can I be of service to you, my dear Lord? И Нитьянанда заповедовал нам воспевать Гора Харе, имена Гауранги. Гауранга заповедовал петь Харе Кришна. И в общем, мы должны делать это с верой и в настроении служения. Типа, как я могу послужить Тебе, Господи, что я могу сделать для Тебя? So let us try to share whatever we know. Human life is very valuable, and the duty of this life is to use it for its proper purpose, to regulate our senses, the tongue, speech, mind, anger, the tongue, the belly, the genitals, to regulate our senses and to focus on higher things, the Lord's holy name, the Lord's form, home, etc. И давайте распространять это все и позволять другим людям узнать об этом. Нужно,
им рассказывать, и самим научиться регулировать свои чувства, и все это употреблять, ну и рассказывать о главной цели человеческой жизни, воплощения в человеческом теле. И вот мы должны регулировать свои чувства, вот он перечислял, там и ум, там желудок, гениталии, ну вот все вот это, мы должны это регулировать и использовать для наивысшего, для того, чтобы помнить и узнавать о именах Господа, Его формах, Его обители и так далее. And the good news, there's lots of good news. One is we're human, but the good news is the destination of love of God, of coming to the Lord's land of beauty, sweetness, Vrindavan. The destination is wonderful, but so is the journey. It is not an unhappy, troublesome thing. It is a wonderful journey to come to our wonderful home. So, win-win, all is winning. Есть хорошие новости, много хороших новостей. Первый из них то, что мы в человеческом теле, но еще одна хорошая новость, что наша цель, пункт назначения, он прекрасен, но также прекрасные путешествия туда. Это не то, что полная проблемы, страданий, путь домой. Нет, сам этот путь, возвращение домой, оно тоже наполнено чем-то прекрасным. И получается, but for us to embark on the journey, we need to have some faith. So we always need to hear from those who know about the journey, who know about the destination, because from them we will get encouragement in the heart to to start our journey and to keep on going. That it is a most worthwhile thing to do in this life. Но чтобы оставаться на этом пути, нам очень важно иметь веру и людей рядом, общение с людьми, которые знают об этом пути, которые идут по нему, у которых есть вдохновение, и которые могли бы нас тоже помогать нам на этом пути оставаться и идти дальше. И вера в них нам тоже нужна. All this is made possible by the grace of Nitai and Gauranga, and their agents, their disciplic succession, means the Vaishnavas and Guru in the line of Mahaprabhu, called the Rupa Nuga Sampradaya. И все это возможно благодаря Нитянанде Прабху и всем вайшнавам, которые входят в Рупануга Сампрадаю, образуют эту линию преемственности. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, some brief news from Abkhazia. How are your peas and how are your flowers, all your vegetables? Расскажите коротко, как дела в Абхазии, какие новости, как цветы, как... Пчелы и овощи. Да. Цветы, пчелы. Пчелы стали работать, потому что появляются первые цветы, мимоза цветет, начали цикламены цвести. Bees are working because trees are blooming, like mimosa, I don't know in English, cyclamen. So Первые цветы, в общем, сейчас first flowers цветут. Ну, правда, похолодало сейчас, так довольно-таки прохладненько. Вот. Ночью там до минуса доходит где-то там. Днем где-то плюс 6, плюс 10, ночью холодно. Now it's quite cool here, and in the nights it's even below zero sometimes. Да, было одно время, снегом завалило нас. Мы были в туре, не могли выехать даже там из одного места, потому что перевалы все завалило снегом. There was time when here was even snow. You remember this? Yeah. Yes, indeed. And Maharaj was in the tour, and they even couldn't come back because of the snow on the roads. They couldn't go through this.
All right, Maharaj. So happy to be in touch as always, happy to be there as always with you in the temple, with the devotees, and to have an opportunity to share about Guru and Gauranga. Махарадж счастлив быть в связи с нами, с храмом, с преданными и последний. Да, и делиться Гуру Гауранга. Да, и скажи, мы просим прощения, что в прошлый раз не получилось нам выйти, потому что мы с Виджай Романом, нам нужно было уехать в Эстонку, там, срочно, и поэтому мы не вышли, мы хотели выйти, но пришлось отъехать. Maharaj is sorry that previous time he could not connect, he couldn't be on this meeting because they had, with Vijay Raman, they had to go immediately. Yes. No problem, Maharaj, no problem. And to do service with the Vaishnavas is the first priority for everybody. Еще хорошо, служить вайшнавам — это первая задача, первый приоритет для всех нас. Jai. All right, so I better keep my wheels turning, and because also every day is a busy day, so we also have, as you know, some other activities going on. So please allow me to take your leave, and let us chant a short Jai, Jai Shishi Guru Gauranga Gandhava Giridhari Ju Ki Jai. And Jai Shila Gurudev Shila Bhakti Sundar Govinda Maharaj Ki Jai. Guru Maharaj Shila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Shri Rupa Nuga Guru Bhaga Ki Jai. Of course, Jai Shila Bhakti Bhima Dut Maharaj, who has brought all of the Russian-speaking world into some consciousness of Gurudev and Guru Maharaj. Ki Jai. And Jai of Sri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda Ki Jai. Jai Gaur Premanandi. Jai Shiva Bhakti Radha Mадхусудан Махарадж Ki Jai. Jai Shri Bhakti Save and Rishikesh Maharaj Ki Jai. And to Sankarshan Prabhu, a big Ki Jai for your hard work of translation. All much appreciated. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Maharaj, Dandavat to you all. Have a successful Seva week. Thank you very much for sharing the most precious things with us. Dandavat Maharaj. Hare Krishna. Dandavat. Have a nice week in service. Maharaj, goodbye. Love you. Так, ну что, давайте, кто Хари-Харай? Я поставлю все. Хари-Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Гопал Говиндарам Шри Мадхусудана. Гиридхари Гопинат Мадана Махана. Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Радхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда.
जय श्री प्रकार शिष्य गुरु गौरांग गगन हारो गिरिधारी जी की जय। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज जी कचरे वरिष्ठ शिष्य मद भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज जी कचरे वरिष्ठ शिष्य मद भक्ति रक्षक देव गोस्वामी महाराज की जय। भगवान शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद शिव गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद शिव जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। नामाचार्य शिव हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री बलदेव विजय कृष्ण की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम शिवानंद श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। शिव वृंदावन दास ठाकुर की जय। शिव कृष्णदास कविराज की जय। सब गोस्वामी वृंदावन की जय। सपार्षद श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सपार्षद श्रीमान महाप्रभु की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ श्याम कुंद गिरिवर्धन की जय। शुद्ध भक्ति विघ्नविनाश श्री नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रभु प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा यमुना जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय। विश्व वैष्णव राज्य सभा की जय। श्री चैतन्य सरस्वती माता की जय। श्री धाम माईपुर की जय। श्री धाम नवद्वीप की जय। वृंदावन पुरुषोत्तम धाम की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। समाहित वैष्णव मानव की जय। समाहित भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद शिव भक्ति बिमल अवधूत महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव भक्ति सुधीर गोस्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव भक्ति राजनाथ मधुसूदन महाराज की जय। श्री चैतन्य सरस्वती माताचार्य वृंद की जय। जय श्रीपाद विजय रमन प्रभु की जय। जय शिव भक्ति अमृत महावीर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति आश्रयदानजी महाराज की जय। श्रीमती भक्ति ललित देवी की जय। जय विष्णुपाद विश्वरण्य शिवाचे भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद की जय। вся слава всем преданным की जय। जय श्री श्री गौरांग सुंदर महाप्रभु की जय। जय भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय भक्ति सेवन ऋषिकेश महाराज की जय श्री गुरुदेव गुरु महाराज। जय। Харе Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа закончена. Вот, встретимся, наверное, скорее всего, послезавтра. Вот, ну посмотрим, как она будет продвигаться. Все. Все наши поклоны, дандаваты, удачного духовного дня. Харе Кришна.